All right, guys, we're now back with Nashville SC defender Andy Najar. Andy, if you just want to start talking a little bit about last match, obviously a great win for the team, 7-2. Your first ever 3-assist match, and actually the first 3 primary assists match in club history. Made team of match day for that. Just talk a little bit about that experience, and then what you expect to see Saturday at Atlanta. Okay. Yeah. Hello, everyone. Yes, I'm very happy, to have that team with the 3 assists, and also very happy making history here in this great club, and just continue and try to help the team. And the most important, we get the 3 points, and now we are focused on Atlanta for Saturday and how we can bring the 3 points. Thanks, Andy. We'll go ahead and start with questions. Mario? Andy, ¿cómo evalúas tu temporada hasta ahora? O sea, obviamente no es fácil para un jugador tener 3 asistencias en un mismo juego, no importa contra quién juegues, pero sobre todo yo quiero que me hagas tal vez un análisis de cómo te has sentido y si es más de lo que esperabas conseguir hasta este momento en tu primer año en Nashville. Bueno, creo que la temporada, pues, habemos muchos jugadores nuevos en el equipo, ¿no? Creo que poco a poco nos vamos conociendo con los compañeros. Creo que hasta ahora, pues, me va bien. Creo que a pesar de que no conozco casi muy bien a los compañeros, pero ya tenemos varios meses, ¿no?, trabajando juntos, pero al igual vamos en cada entreno, pues tratamos de sincronizar de la mejor manera, y pues la verdad que uno como jugador para eso se prepara, ¿no?, durante la semana, ¿no?, para poder aportar en lo que se pueda, ya sea con asistencia, con goles para el equipo. Y pues la verdad que hasta hoy, hasta el día de hoy, la verdad que muy contento con lo que he conseguido hasta el momento, y espero que vengan mucho más cosas importantes. Ahora, después de la lesión de Walker, que era obviamente el titular con ustedes allá atrás, viene y entra Jason Palacios con todo lo que se puede pensar de sustituir a un jugador líder como es Walker. ¿Cómo se ha sentido la parte de Jason? El hecho que puedas comunicarte obviamente con él en español y todo, supongo que eso los ha ayudado a ambos. ¿Cómo ha estado ese proceso? Sí, bueno, la verdad que sustituir al Capi, ¿no?, es un poco complicado, ¿no?, porque sabemos lo que representa para el club, para la afición, y pues la verdad que creo que para eso se trabaja, ¿no?, durante la semana. Creo que todos están preparados de la mejor manera para cuando le llegue la oportunidad de poder aportar para el grupo y tratar de hacerlo igual o mucho mejor, ¿no? Y pues la verdad que nos ayudamos mucho ahí con Jason, ¿no?, que es un poco más fácil con la comunicación. Al igual él pues no habla inglés, trato de ayudarlo en lo que puedo, igual en traducirle con los compañeros, ¿no?, durante los entrenos, el partido. Y pues la verdad que me siento muy bien con él también, y pues esperamos, ¿no?, de que seguir de la misma manera. Good, Claudio? Yeah. Go ahead. Dime una cosa, Andy, ¿cómo se siente? Porque ya tuvimos mexicanos, ya tuvimos panameño, ya tuvimos tico, ahora llegas tú de Honduras. Tienes poco tiempo jugando, como tú lo estás diciendo. La comunidad, ¿cómo ha sido la conexión con la comunidad hondureña? Muy linda, la verdad que muy linda. Creo que desde los primeros partidos que jugué con el equipo vi bastantes hondureños. La verdad que me sorprendí porque no conocía mucho sobre este estado, ¿no? Pero sí veo que hay bastante hondureños, no solo hondureños, hay bastante latinos, ¿no? Y la verdad que para uno como latino llegar a un club, a una nueva ciudad, a un nuevo estado, ¿no?, se le complica por ahí, pero pues la verdad que para mí no ha sido difícil. La verdad que ha sido más fácil de lo que pensé que iba a ser, y pues conectarme con los hondureños, con los latinos, ¿no?, es muy bonito. Creo que representarlos a ellos en cada partido es lo más lindo, y pues uno siempre tiene esa motivación de poder querer demostrar, ¿no?, de que uno puede representar la comunidad latina aquí de la mejor manera, y pues la verdad que feliz por eso. ¿Cómo trabajas esa presión mental después de lo que sucedió el fin de semana? Porque prácticamente todo el mundo volteó a ver a lo que tú habías hecho. Tú estás haciendo historia dentro de la MLS con el equipo, algo que quizás ningún otro latino había hecho. Entonces, llegar ahora de nueva cuenta a jugar después de que pues tienes poco tiempo,
equipo, todo el mundo con los ojos puestos en ti. ¿Cómo trabajas esa cuestión de presión para el siguiente partido que, bueno, pues sería Atlanta? No, la verdad que lo tomo de la mejor manera, ¿no? Creo que eso, gracias a Dios, lo he sabido manejar de la mejor manera. Simplemente sigo trabajando de la misma manera, ¿no? Para poder aportar en lo que pueda al equipo, y la verdad que pues uno para eso trabaja, ¿no? Para poder lograr cosas importantes, ¿no? En el equipo, sea colectivo como individual, pero al final pues a uno cuando las cosas le salen bien colectivamente también sale lo individual, y pues gracias a Dios me han venido saliendo buenas cosas y espero seguir así. We'll go to Ben on the Zoom. Yeah, Andy, I'm curious, after a win like Chicago last weekend, how do you maybe guard against getting too high on the win, and kind of focus on just training day to day and kind of the process as a whole? Okay. MG to you. Lo que te quiere decir es que después de la goleada que dieron, o sea, si hay un peligro de que la gente, de que el equipo se mantenga muy alto y no aterrice suficiente para el próximo partido de Atlanta. You want me to say in English or? Anyways, as best you can. Well, I think that was a surprise, score. But no, the team we know, that we need to keep our head down and keep working. We know that night was also good for us, good for the fans. But I think now we just need to focus and forget about it. Forget about it and get prepared for the next game. And then 3 assists against Chicago. It felt like your connection with Sam Surridge was really strong. What do you make of that kind of relationship between you two? Yeah, we practice every day, and when you practice every day, you start knowing your teammate, and also they start knowing you how you play. Every time I get the ball, they know already where they need to run, or to come for the ball. They know I have a good long balls and also short passes. So the connection also with Hani, it's not only with Sam, with Hani also is good connection, and I hope we can keep that until end of the season. Nick? Andy, last week Patrick Yazbek, I asked him about the midfield and center back pairing with Jason and the communication between Spanish and English. Have you been, I guess, in helping with that for Jason to transition in MLS? Yeah, I always try to help Jason. Also the other teammates, that they try to speak to Jason. They also ask me, how can you say this in Spanish? So they also, I like the way they try to communicate with Jason. Even they don't know Spanish, but they try. And I think also that is very important for us as a player. Like to have the other player, try to communicate with you, and there's something good. I think for me, it's really good. And a majority of the away games you guys have played have been on turf fields and not real grass. As for you as a player that's explosive when running from one side of the field to the other, do you, I guess, have a different approach sometimes? Like, for example, in Charlotte, it was like 88 degrees for a high that day, and obviously when you play on turf, your feet get pretty hot. Do you have different approaches when you play on turf fields? And you can answer this in Spanish if you'd like. Okay. Sí, la verdad que cuando se juega en cancha artificial, y más con el calor, la verdad que es un poco difícil, ¿no? Complicado, ¿no? Porque los dedos de los pies se ponen calientísimos, que uno siente como que no puede correr, le duelen mucho, pero bueno, son situaciones que uno pues como jugador tiene que estar preparado para eso, ¿no? Y tratar de hacer bien las cosas. Y pues complicado un poco, pero se puede jugar. Jacob? Yeah, Andy, you're going into a stretch of where, for the month of May, you're going to play,
7 MLS games during the month, maybe as many as 9 games total. I guess, how do you as a player get ready for that kind of stretch, knowing there's potentially going to be such a big, physical load on you guys? Spanish or English or English? both? Yeah, this month probably we will have like 9 games. I hope we can have 9. So, but as a player, you prepare yourself. During every day, taking care of your body, doing your rehab, doing your stretching, everything. So, as a player, you just need to prepare yourself, and also the teammate, they need to also take care of their body, because at the end, if we are all healthy, we can get something good with this team, and also we can go to the next round on the Open Cup. And even before you scored 7 goals last Saturday in one game, you had some very strong offense performances off to a solid start. Have you gotten the sense that teams are starting to maybe look at Nashville SC in attack a little bit differently, or is that something? I guess, have you gotten that sense yet? And I guess maybe at all. I think in the last couple games, I think we had chances. We create a lot of chances. The only thing we didn't score. But on last Saturday, all chances we have, we scored. So, I think we work that every day. And like you say, I think the other team, they now think, they need to be ready for us, because we make a lot of chances, and I think it's normal, but us, we just need to go there and do the same thing as the last game. Gracias, Andy. Thank you, everybody. Appreciate it. Good.